When the land is no longer at age, the elders and custodians take responsibility, as in the case of Obetiti Autonomous Community in Nguru, Aboh Mbaise local government area of Imo State. On the 6th and 7th of February 2022, Obetiti Autonomous Community, under the leadership of His Royal Highness Eze Reginald Anoti Amadi Obombo of Obetiti and his cabinet members, heads of Aladimma's major stakeholders, deemed it timely and necessary to cleanse the land and sensitize the people against crimes, social vices and other ills detrimental to the peace and collective progress of the community. The event is an observation of an age-long tradition called Iku Ofo in Igbo land, which is a practice of our forebears to ward off evil, sanitize the land, pass injunctions, and sensitize the people for communal harmony and progress. Regardless of modernization, the practice is still very relevant and sacrosanct, even though it's been watered down drastically. Usually, the sons and daughters of the land support or sponsor it even from abroad, because everybody is concerned about the home. Because as they say, charity begins at home. The event started in the evening on the 6th with the Iku Ofo proper, whereas the major stakeholders, the Eze, the cabinet members, heads of the 4 Aladimma units, and selected elders performed the rite. This is the most significant aspect of the event, as the stakeholders make declarations, pronouncements against evil, wickedness, crime, envy, and other untoward practices that bring conflict, disunity, and misfortunes. Many may interpret the Iku Ofo night as fetish, but there is nothing fetish with a people identifying with their ancestors and the spirits of their land, especially when it's for communal good. The second day, being the 7th of February 2022, was the community sensitization program. The event started with a mass service officiated by the parish priest of the community. Confession. Yes, father. Ye dika the line here. How will you care? Ye went na ye maybe as I maybe as Yagara, maybe as Yagara, see a becular 9 on any way. No, no, see a becular 9 on any way. Yes, okay, kucha and confession, but which I be fine Yagamani. Ye do the 9 on any way. Born a rule bagger, may I got the kind she by Senkose. Hello. Bagrai Mehan Gadi Kanshi Megine, Bagrandi Mehrani. This is the anchor. Here was him days you. Or do you know when you make Otariana la? No, you make Otara. O Kaina, your Chineke Bagrani, and the lady Bagrandi also Mehrani. Image on 1 million. All group when he and Nagaha Bagara. The Opalia, Chineke Gemetia Canobiase. Ya demanda. That in a buan in a mechanic in a megan. But here will challenge. Even watching a canoe in a megan way challenge. Unuke as a David in our brother Absalom also. We actually be with our crazy. Why then again? Where for live? Ye would look at do a whole age.
o jikwe ndị amị cheghị na-agachi asị eze gwa kpụkpụrụ mmadụ ka egbara anyị ji emela ya ka anyị bịafuru ya sị m ọ ghara hello eze David ese ghara na ya unu amarakwala ndị ma Chineke si o mee gịnị kpọma m iyi ha gwala m eze tie bete Obetiti aga adị mma naanị tụrụ ọrụ eze ọ ga-adị mma site na mgbakọta aka onye ọbụla ọkwụnụ ma nke ahụ site na ụmụaka ruo na nne ha na nna ha ruo na onye na-achị ha onye ọbụla ga-ebu ọdịmma Obetiti n'obi irrespective of anything before onye ọbụla anọnụ ebe anyị nwere n'ọgbakọ taa eze nọ n'etiti anyị ọ dị mkpa ka anyị rụtụ aka ọtụtụ ihe na-eme n'ime obodo oge eme na ndị Christian fathers na mothers nwere mass agwara m ha sị ndị nne na nna oge ụfọdụ ala adịghị mma shi unu na gịnị aka unu eme na ụmụ unu awụrụ okwu ka nne asị okwu anaghị aka nne ma taa okwu ga-aka gịnị nne unu ama ọnụ ụmụ hafụ ha ọ dịkwa onye na-anụ ihe nne na nna kwuru unu mana ihe akpọ mmiri mkpụrụ mmiri ọ na-anọ na Obetiti na amara betu unu nwunye na-emechicha anya mee kunu si ahụ ha bideni na akwụkwọ Igbo aṅụgha eze ịhụ na ndị vigilante gị ma isi ezu ehe oke ha ga-ele onye n'ọdị ihe o mere pụtara gị elo ma isi ezu ha ehe oke ha ga-ele onye n'ọdị ihe o mere pụtara gị onye ọbụla aṅụghị akwụkwọ ike isi eji agbaghara aghara na nkụzi nzukọ onye ṅụọ akwụkwọ ike mee marriage dị null and void ọ dịghị ire onye ṅụọ mmanya ya bịa sị for better for worse akagburu ya akagbu ọ dịghị ire ejili ekpe okpe na marriage tribunal nwaanyị sị ehi di enye na ha mere marriage na-emecha bachelor's leave ha ọṅụrụ acha anya a ga-acheri eche oge emeghe marriage ya bịa na-ajụ ya do you take this way? Yes, I do. For better for I do. Emechala ya agịga nwaanyị sị nwoke na ihe nkwa ahụ kwuru ọba ha n'isi ele marriage sị na marriage adịghị ire marriage adịghị gịnị ire maka onye kwere I do ebe fụrụ afọ so ihe m na-ekwu Nigeria adịla bad taa obi dị n'isi mee gịnị mebie ndị eze na kabinet ya ahụna m otu n'uchi dresi na regalia Obetiti adịla mma taa ọ dị unu n'aka unu ahụkwala eziokwu unu anara nwa otu kọpụ mmanya unu achịgharịa ya onye meghị ya unu abịadụla n'ihu ya weta oge mmadụ metara ihe mmụọ na-ele anyị n'azụ ọnwụkwa oge ka ọ na-achụ ya ọkwụ na amụnana onye kwokwule nwa ihe na-agwụ n'ụwa tufuo ndụ ya oge ọ dịrị ihe niile ndị a na-agafe agafe ọnwụ akụzirila anyị ihe bịa nwata ka anyị anaghị amụta n'ihi na anyị mara ihe anyị amara na asị ije n'igwe anyị bụ oge ha anyị dị na ndụ ọ bụghị ka anyị nwere bishọp iri bịakwadoro gị ma ya miji ọkụ mgbe ị ga-agarịrị elo ya wụrụkwana na ọdị onye doro gị edoro dịka nna nna anyị ha ọtụtụ n'ime ha nọ n'eluigwe taa n'ihi na ha ebiri ndụ eziokwu ha were osisi ha nye mmadụ ihe mechakwa ha narị ha ma taa kwanị deni risit eme ha si nọ kọma anọghị ya dị afọ ihe anyị kwuru ọwụghịkwa ya anyị bịa anyị eburu Bible I'm born again you are born nothing nna nna anyị ha ndị na-akwafu ha ọbara eteghị ime akpọchighị nwaanyị onye ọzọ emeghe ha arụ ọbụla n'ihi na emeghe mmiri chukwu echesi ha na-eje ọkụ ma mba gụọ na Second Vatican Council ha sị ndị dị otu ahụ ga-eme gịnị eje n'igwe n'ihi na ha ebiri ndụ dị gịnị ọtọ onye prịnsịpal wụ Knight of Church nyere nwa expo na seminarị not other school o ele ihe ọzọ na-akụziri nwa ọ wụ prịnsịpal secondary school
wụrụ night church o ji cell phone send yere nwe expo ele ihe ọzọ what else nye m kwuru ihe maka ụmụaka anyị bideni na anyị dịka ndị nne na nna ka anyị bie ndụ dị ọcha ndụ kwụ ọtọ ụmụ anyị ma anyị kwuru ekwue ma anyị ekwue ejekwela ebe ahụ papa nnukwu ya ogbuole gị unu ahịa nkwu o nwere one of achọrọ m ikpe ahụ nwatakịrị gwara m bịa oge eliri nne ha mara ụzọ bịa na chọọchị na-emechaji masị ke ka m na-ahụ adị all of you na dori ya sọhụrụ na papa ha o bụghị ụzọ ru na chọọchị na gị nọ na trouble that day na o nwere ehi ha jere chọọchị mee late oge ma ọ lam na papa ha nọkwa na chọọchị a na-achọ ha amaghị ha sọ jee nọ maasị ka abụọ n'ihi na ọ bịara kemgbe late ihe m kọgọrọ gị wụ ụmụaka asị ọwụ ihe ewu ihe mere n'ihe onwe ha are they conscious of that fact that onye ga late papa egbuoli ha eji eme gịnị to so otu ọbụla anyị si bie ndụ anyị dịka nne na nna ọ na-eme affect our children maka ya ka o ji wụrụ ọdụ mma inye eji oge ọ ga-adị nwa ahịa ya aka ihe m eji kaferele na ga-agbaji isi ya oge ihe ọbịa duo ebe ị gwara ya ka ọ na-eme gịnị agala inye ya aka ekpe oge ihe ọbịa du ya tụgharịa si lekwa ebe ya eje ya esi ya maka ndị na-anya aka ọjị na-amarasị ji enyere aka ekpe o ji ajụ ebe ya rụgharịa gwa gị si lekwa ebe oze ya nọ so ndị nne na nna biko ọ wụrụ m na-ekwupụrụ ihe gbasara ya anyị ma ohi ma ama ma ite ime ịkpụ ime ọkwa ndị nwoke ịkpụ ụmụ mgbọtọ ndị na-etosighi ha inwe mmekọrịta ihe niile ndị a ji eme gịnị o ji emebi obodo o ji eme gịnị emebi obodo mgbe gboo o nwere ihe wụ nsọ ala why emaghị sị ihe echenjiela ọ gwa anyị chenjiri anyị chọọ ọsọ dị mma ya dị mma anyị chọkwana sị o mebie ya emebie na mmechi ana m ekele Chineke na-ebu unu nọ dịka ụmụ ya n'ọgbakọ unu iwere onwe unu nye na-arịọ ọsị biko ya elele adịghị ka anyị anya kama ya ele ọchịchọ anyị na-achọ ịbịa nso ebe ọ nọ mgbe niile ebe anyị na-adịghị ike ya eme ka anyị dị ike ebe anyị dara ụkọ ya eme ka anyị bilie n'ihi na ịdị nsọ na-ebido onye daa ya eme gịnị ya elide ịda wụrụ ọgbọdọ nga ọ dara ọ dị ebe ije ya own is finished ka anyị ji wụrụ mmadụ David lere nwaanyị Uria akpọrọ mana taa na-ewe onye Chineke dịrị ozi o miksi ihe emiksi ya sị eze ọwụ dị gịnị ọwụ gị hello eze ọwụ gịnị ọwụ gị eze asị ha ya ga-azọpịa ha isi n'ihi na ọwụ onye ọchị ya sị Chineke mee gịnị mere m ebere Chineke o meri ebere o meri ebere so ihe m na-agwa unu wụ onye ọwụla ezu n'ọnụ n'ikwu gịnị eziokwu unu echere naanị eze oge m jere inauguration ndị parish council na ụmụọkirike ebe ụlọ anyị agwara m ha si na ahụna unu were ekwuro village bịa gwa parish priest ihe wasị ya emee ya nji ya na unu n'isi maka o belivuru ihe unu gwara ya wụ eziokwu the same way sometimes iwuru onye nkwụ eze unu tinye na gram unu sọ kabinet anyị ji akpọ ya ndị nkwụ eze unu wụ ndị na-enyere ya aka maka ọdịmma nke obodo unu ji ụgha chee ya n'ihu ọ ga-adị narị ya chee mụ na gwa gị eziokwu a sị eze amadi emena ihe ọjọọ ọwụide eze amadi unu ule ndị nọ na kọtụ ndị judges abịa ha akwa aka ha ya sị based on the evidence before me onye ha gasịrị asị ha mee gịnị ha dịrị ha n'isi bet anyị anaghị eme otu ha na Catholic Church tupu anyị awụ ikpe anyị ji asị in the name of the Trinity ị na-agafe based on the evidence ị ga-agwa m sị onye ezuru ohi si because mmadụ iri agbaala aka ebe m ekwesị ozuru ohi no
This is Catholic Church. Ị ga-asụrụ ya asụrụ onye n'isi na ịhụ sị na ihe ogene eziokwu. N'ikpeazụ oge Moses kpere ekpere maka ndị nke imeri n'agha. Unu nwere ike ịgwa m ihe mere na onye anyị ga-emechi. Ele ndị a na-agụ akwụkwọ nsọ. Ele ihe unu nwere ike ịgwa m. O nwere onye na-agwa m. Aka ṅụrie nke ochie aka elu. Oge aka ṅụrie gịnị mere? Aka ṅụrie. Ụmụnna ya nke m ga-ha ibe gị. Ma ọ ga ihe mebi. Chineke mee ka unu ji otu ịhụnanya, otu ịdị n'otu, na-achị obe etiti, ka obe etiti na-aga n'ihu, ka ụmụ unu gaa n'ihu, unu kpado unu ewere, unu ụmụ adịrị ha bụ uru wuru ihe ọṅụ nye nne na nna, nwekwa ike ezo nne na nna n'oge ikpeazụ. Ihe ndị a ka anyị na-arịọ site na Kraịst onye nwe anyị. The priest was candid and bold with his thought-provoking and instructive sermon. After the mass service, the NDLEA area commander in Mbaise and her deputy did a very good job as they sensitized the people on the effects of hard drugs, especially polymeri, while charging the parents to be vigilant and more observant, of course, and more responsive in the fight against drug abuse and crime. Obetiti-Nguru. 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 All right, that's good. That's good. Like MC Ofunwunu kwuru. Aba mo na anu yen na-ekwu. Ọ dị very important because kita ka ya na-ekwu. Bara ezigbo turu o na anu yen na-ekwu. Emega anyị introduce already. Thank God for that. Onye a bụ ere nlekọta anyị na Mbaise. Ọ madam ya bụ area commander NDLEA na Mbaise. Ọtụtụ n'ime unu na-apụ na-abata mana anyị nọ around mana o nwere ndị amarọ na anyị nọ ya. And this is an opportunity. Onye ọbụla bịara ebe anyị ji wee ma na anyị nọ around ka anyị nwee ike nyetụ aka wee rụọ ọrụ nke ị na-eme wee na-agbakọ ọnụ na-aga n'iru. Afọ mụwa bụ ekwuo m afịa bụ Madam Kemi Rufai. O si ala Yoruba wee bịa mana ịma na ọrụ anyị ebe niile anyị nọ is regarded as the same. Uru ọgwụ iwe mmadụ etiekwa oyibo obere. Ebe niile anyị nọ is regarded as the same thing. Ọtụtụ n'ime ụmụ unu tu nọcha na Kaduna na Meduguri na ebe niile. Anyị nwa the privilege to nọrọ around here. Anyị nwakwa ndara obodo a ịrụ ọrụ. And so far we have been doing very well. Afia bụ Madam Kemi Rufai. Why mụwa bụ nwoke Hillary. Steeti ya na obodo a bụ Ogun State is where she came from. Mwasi from Enugu where the obodo. So I am very happy because we are welcome. KMC is well popular here. Unu can only get to wherever guys so we are given here which are all the teacher. Oh wherever guys are but are to us go maka drugs. Father kuchara no kundi ne biara biara. Kunia na maka na afọ na ya pụtago na ọgbọ. Mana afọ m na onye ọbụla nọ ane. Na-ege anyị ntị na-anụ ya na-ekwu. That's a very good side of you. No dibere egwu ebe a na aka ga-emesitechi ihe niile mebiri emebi n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Ya nwere nwayọ kịta ọ ga-ekwu obere okwu maka ịmara ọda asụ Igbo. Okwu obere okwu nkwutọpụza nke fọrọnụ madam is your floor now. Obere okwu. Just small talk. Let me just say the way I understand it. I want to say Obetiti-Nguru. Obetiti-Nguru. Don't bother, we are all Nigerians. Yeah. I want to appreciate His Royal Highness and all the chiefs and the Queen that invited us here. And I want to just use this opportunity to let people know that there is no joy in taking drugs. And when we talk about, I just want to talk about this drug. We talk about cocaine, heroin, cannabis. But the one that is prevailing now and that is giving everybody problem is the popular one we say Umpumiri. Well, the popular one now is Upurumiri, which we call methamphetamine.
And I just want the community to know there is no joy in taking drugs, especially the youth and our mothers that are here. But there's something everybody needs to do. Don't let us indulge our children. That is exactly the problem we are having in every community. I just want to seize this opportunity to talk to us. When you notice any strange behavior in your children, don't cover it. If you notice maybe this child is taking something you may not know because you are not a professional. You may think the child is taking alcohol. It may not be alcohol. You may think the child is taking cannabis, indigenes. With time, the child will graduate, and now we are having everywhere. The chairman chief executive of National Drug Law Enforcement Agency, General Buba Marwa, was around last week Saturday. At the occasion, he faced us and asked us, what are you people doing about this problem of Mkpurumiri that is ravaging this community? I just want to seize this opportunity to tell our parents, there is no crime without the use of drugs. Most crime we are seeing now, killing, raping, stealing, is just because of the use of drugs. So I just want to use this opportunity to tell the community, National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, is very close by to us here. Our office is at Ogugu. In case you need any help, please come to us. If you have a child that's into drug, the people using drug, they are sick people. If you come and tell us your child is into drug, we are not going to arrest that child and send the child to prison. That child is not going to go to prison because the child is a user. The child needs help. But when we arrest somebody selling any form of hard drug in any community, that person deserves to go to jail. So please, when you see our officers going to communities to make arrests, allow them to arrest that person selling. Please stop fighting, because that officer you are fighting is only helping you. Most of the time when we go out, you will see they will bring knife. Don't. When we take away the person selling, then you have reduced the intake of drug. When those people don't see that person to buy from in that community, they will have to go out. Please, I just want to use this opportunity to tell us the use of drug is the one. You see youth now, they will look at elderly person and want to fight you. I was in the office on Friday, a chief came. The son has used machete to pursue him from his house. It's the effects of drug. Please, our mothers, you know more than our fathers. Any misbehavior in a child is the mother that will first notice. When you notice, don't say, hey, he's my only son. Hey, no. Take care of that child, then the child will be okay. And in case you have any child that is already into drugs, that is not the end of the child's life. That child can be rehabilitated, counseled, and when the child is okay, the child will be integrated back into that community. That child that is already into drugs can still be useful to the parents and to the community. So please, if you have any problem with drug, contact us at our office. Thank you so very much. So I'm good of care for no. I'm good of care for no. I'm John. Ntena anu ihe na aka ogbu ata. Unu ma ilu a. Ntena anu ihe ona aka ogbu ata ogbu eji eme. Na. So okucha gi that sounds like a summary. Ni ihe ore ekwu. That notwithstanding, I would like to particularly thank our parish priest. I bia enwude mmadụ ụfọdụ ejiri mma nwekwa ya ji ya eme anyị bụ egbe niile dị n'ụwa ijide mma ọrụ amụadụ ndị abịa mgbatu n'ụkwụ gị kpatabata agwekwa mma iji onwekwa ya gbasara na mma
So money is important. This one is just the last aspect of what we are doing. And that's the essence of our coming to this place. We have gone to several seminars. I remember there was a time I was on air, now one of these FMs. The very thing that was my topic was good morality, spirituality as a panacea to the fight against drug abuse. That's exactly what the priest has just told us in this gathering. Na na-aṅụ Igbo, na na-aṅụ mkpụrụ mmiri, na na-eme ihe niile. Ebe ka ọ na-ebido na family. That's where it starts. That was why she now said na ụmụ nwaanyị bụ ndị mụrụ ụmụ azụrụ ha na-eto maka ha si eme mara ihe a na-eme. The only thing na-abụ problem anyị bụ na o nwere ịchọ ka egbuo onye nke ya, which is right. O nwere ya na-achọ igbu. Mana o nwere certain things from the beginning ọ ga-abụ omere ihe na-abịa oge ọ bawanyere ọkwụrụ esunye ọkụ ụjọ mkpụrụ machis ọ gbawa ebe a kịta onye ọbụla n'ọsọ oge a ọ karọ na mkpụrụ machis enwere ndị edobere ka ha nye aka mana obodo ma gọọmenti ka ha bịa nye aka ka eme gịnị ka ha pinye ihe ndị a unu ọnwụ ụmụ nwaanyị nyere na anyị aka ma ụmụ nwoke ọ gbakọsọ ụmụ nwaanyị na-ekwupụta na ụmụ ụlọ ọ bụrụ iwu na ị ga-apụta maka ụmụ oge ụfọdụ aṅụcha ya na-aṅụ ịpụtakwuo na onye a na-aṅụ inwebe nsogbu anyị nwecha ndị na-aga na nzuzo ọ ga-aba agwa agwarute anyị enweghị ike bịa mee gịnị nye aka o nwere any single individual a mụrụ ma eke n'ụwa onye ọbụla chọrọ ka ọ na n'iyi. Of course the parents are doing what they are supposed to do. Ọ bụrụ ịtacha afọ 9 months mụọ nwa mee ihe niile ịchọ ka ọ nanarị gị n'iyi. So onye ọbụla na-azụ ka ọ ga-esi wee zụnwu. But we ask you the women when your children comes home, look at them very well, check their rooms. Ọ bụrụkwa gị na-anụ ọgụ amụrụ ha. There are some ways you will be able to talk to them. They will allow you to go to their room. Na-enene ihe a na-edobe maka nwa nke ịma ga-esi eme onwe ihe ifuru adị bụrụ ka isi wee zụọ ụmụ a jụwake na-ese kedu ihe mere ihe a ji adị ebe a kee nke bụ nọgide mụrụ kandụl mụsasọ nwe oge ọbụla kandụl ga-adị on oge ọbụla echere paịpụ chịsa ụmụ ihe anyị na-afụ ya n'ime ụmụazị ụlọ idobere ha ma nnukwu ụlọ ma obere ụlọ nwee taịm kpagharịa na-enegasịa ihe dị dị ya because when you don't do that, when the thing gets as rain now gị nwere tibe mgbu just like she said enwere ike were mma chụrụ gị na-agagharị ebe niile especially ndị nna anyị ndị chiri echichi ma ndị eze onwe ka ọ ga-adị na ụmụazị pụta achụniwa onye na-achị obodo ma ndị na-enyere ya aka na ụdị na ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri na ụdị na ọ na-aṅụ Igbo na ụdị na ịchọ ka ọ bụrụ na ọnwụnwa gị na onwere emetụrụ ya aka ọ dabara onye ọbụla just like eze bred si ya chọrọ bụ let the children will bịa ha tonite ha gụọ akwụkwọ ụfọdụ aga mụọ ọrụ ha na-abịa nyere obodo aka obodo eto apụwa na-anụ afa everybody n'otu aka ndị obodo a si eme anyị kwuwe too much ma na ama enwe m ike contradict onwe we have all had what we have all had what we intend to come here to do and uru ọ ga-abara anyị nweta mbọsị unu nwere efe when you people have time when your elites and every one of them comes back you can call us for some comprehensive lectures. We have the way we're down to do that. We'll not be able to one after the other tell you people the implications, the consequences of every of these drugs and all of that. We may not stand here and be saying that. This is just an intro into what we can do in this society. And we thank God that when they were creating these departments, they threw one into Mbaise. It don't happen in some other places. I don't know who influenced that. Maybe because we love you all. Because I remember it was still both of us with when we were coming to see the governor. We were asked where we are going to be. In fact, we took this place. I don't know the reason. And let me tell you that for the time we have stayed here, for 3-4 years, we have really been fine. And I like that. And I would like that to continue. So say I got trouble. Oh my, because in the youth, here I can now. Who know what go basaro? Oh no, come on, you. Oh, go kacha we basa. Because in the youth side, who know go kacha we basa? This couple of officers. Not this crop of officers who now from Manding Kesu, we had love for you people. Even as we do this job, we socialize with you people. That's to show you that we don't want to remain on our own and you people remain the other side. We want to work together. When things are very fine, every time I will take part of chicken, which I used to take. But all I worry before we go to get about Tronam side we don't want something like that. We want peace, harmony in this particular village or whatever we entered. Okay, it's ravaging. Okay. So you've all had it. I'm gonna join a full lecture where everybody will sit down. We'll be taking these things in detail. You will understand even why you will not take just a thing like Indian hemp.
Scientifically, it was proven that over 102 different agents of destruction, the NDLEA, nobody knows. We can count them from 1 to. I've seen it on my book. We have also gotten to science that some of these things are raining now. What do you call it? The one I do all the time. That what do you call the coronavirus? Good, coronavirus. It has been identified that part of those diseases in Indian hemp causes it, which simply means that you see some people dying when they are not supposed to die. Mama reason. You see another person surviving where they are remaining in the same enclave. You understand? You won't know your own reason. Probably you have been taking some kind of Indian hemp which you don't know what it contains. It hastens the reactions of the virus itself. You will just die, you will not know. So we need to know a lot of things that will help you. It mustn't be only when they come to arrest you that will understand that these things are wrong. That is just the punitive measure. But what of you? Those are not problem. Not but I know they are not like that. Are you in what sense or not like that? Why not leave all these things and just take a role? You can live your own life. That I must not forget before I round up. I don't know about the biggest problem I know in this life. We have not understood that we'll come and live and die. Once we understand this, we limit so many things. After the sensitization exercise, the stakeholders, starting with the Eze, took their turn to make declarations and also pass injunctions to consolidate their prayers and wishes before the community. Because Gabriel and Ababu. When I'm now in the national drug, I'm a so woman. But I want to the national drug. That was a problem. Oh, what improvement on it? Mohi. I have kept one of one abbot. I know what they would do to time. Go for him. Go in your land. The job for a haircut. Other one of Foka is a rock war. Go Guabanala. Am I your toy out there? Oh, one in Anga. Kakus Rofo. Obetiti when Najoro. Mona Maka Sonyoba, Nanachi, Obetiti. Obeti Joy, Oyala. Get to him shit that time. No, he yell at Obetiti. Yeah, what did you see a guy? I can't happen up here. Then he let our lion back. Night, how much Urubella. I pass him. Oga quiet the police. Here's a mefuego. Am I so happy for her now? Out of my charge, then 9, let no moon nine of Radai. Yeah, my man, hold your off there. Emina, iwi, 1K. And a broom woman, Why, my old Cabra Guru? I get a pie the turn. I'm a scabber. Every brother, I say, because I be a good I say, because I hurry away. My wife say, Glaradia call not baby. Kakongo for the other. Because when I'm hang on child, he determined an attack, half a queer attack. After we are told that's all way because Ogla Joe Sweat. Because
onye ọwụla ji enwe ya ke nwere onye asịla na m dị wicked nwee mma esobe ọ bara n'olu ma nwunye ahụ bara n'olu ụnụ bịa mgbe ọwụla eme onye ọhịa invite na palace nwaakịrị ya awa ya gado ebe ahụ na ụkwụ agịlị ya because ọ dịka m ha ụnụ ga-ejikwere anyị ha dọkpụrụ ụka ha ịdọkpụ ụka mụ na ha chefe ya ya ụmụ ha ṅụrụ anyị mkpụrụ mmiri ya ị ga-aga ile nne gị otu gaa bịa ya nna gị ekwude gaa dụrụ mma gịnị mere ya hụ aṅụ biko nna anyị onye ụba TPM bịa bufacha ụfọdụ Obetiti zuon Kurani Moni Ejoku obi pa mu fango di afata Obe kwedu bo ma asa amalala ta nwa m happy La Obetiti we bembo mesuru ala di matura the whole of Mbi nga wanga Mbi sana na mam Malaysia ewe du ewe ogari webeke Chineke agamere ko ya turu ala dị mma anyị enwe ezigbo eze ụwa asọrọ agbara ya ma ụtọ gatụrụ m n'anya n'oge dị ugbo Obetiti enere ndị mmadụ nara abịa ma Malaysia akpa agwa ọma amụta ọgara ihu ka a ga-aga ịfụtana Obetiti ga-awe ebe a gaji amaghị akpụ ndị ọjọọ ndị ohi ndị tigbuo eje kpọọ fada bịa doe ma without for it feel like cancer Chineke now we be do like later no John na him ekwe na Obetiti nka from ta ọ ga-alalele Obetiti ga-enwe udo Obetiti ga-enwe ọganihu ụmụ mmadụ anya ga-ebido lụwa ndị klọd ịlụwa ha because ndị iche ga-eri oke anyị poluso nara Chineke ike n'ụbọchị taa nwaanyị mere taa ji birala ma anyị na-atla Chineke ike Ehigbo the parish priest, the first parish priest in na Obetiti. Unu watch ya. Onye gụrụ akwụkwọ. Ya kwuo okwu mkpụrụ okwu ole gị wụrụ onye mmadụ ma ọ dị history ala ka mụta. Iberibe. Ya bịa ekwu okwu. Ya wụrụ na hobile anya ọdụ ede taa. Sign up for again. Ndị nne na nna ka m kwụ ya. Unu ti aka emebisa ihe hiluru egbuwe unu mba aka ha mkpụrụ mmiri ugbu aka ga gufuo a ga-enweta ndị nne na nna mmadụ isi ma wasa ọgụ n'Obetiti ịṅụghị ya mgbe ehe ịṅụghị ya nwa ga na-ele gị ịmasị ọ ga-emụrụ ya mụrụ ọdụm agbaji ada ahụ ejiri kọọ ya ga na-aṅụ mkpụrụ mmiri ịṅụha gofu ịṅụha mmiri ọkụ ịṅụha biya nwa ga-amụta ahụ ehi ịmasị gị kpara ihe ụlọ gị lalụ ga-abịala ụmụ ebekaghị na ebekaghị da unu sị ha nwa okorobịa ga-egachani gaa ala bekee rụọ nwa mkpa ụlọ elu ọdị mgbe ị na-emene anya conspire anya ga-eje kutu ụlọ anya ebuo onwe na ya n'ime ya rụma hụ eji rụọ 1 million gị zụdị ekwe gị 500,000 ga-ejere dị ewe eje ṅụọ ọgụ 500,000 aha jụọ ga the next day ga-ewepụta ga-ewerelie ndị ụmụ Obetiti hụ anyị meghe nga taa ụmụ Obetiti na ala bekee kpọrọ ukwu so Obetiti ke mbọ na-ewukwa Obetiti ke ogbo si biko ndị nne na nna onye eze ndị Chineke ma ọ tiri m aka ga-abịakwa mkpa anyị dụgba anyị wu ndị Chineke ekwesịrị ịmụta amara m adụla aka anyị kwesịrị isi example anyị si akpara aba na-ajụsị onye ọkwụ onye gbanwere mbụla aka Otu akpawara gị mkpara sigi were kpafuo nwa ọjọọ ma gị na nwa ọjọọ lụkwuru were mfufe nye gị sigi were mfe bata udo ụlọ gị were red uwe gị maka ukwu akpere gị redi ekpuwere gị ga-awụ imetụ onwe gị ga hụta m gị falo ụzọ hụta nwa ọjọọ ga-ewere mkpara kpa gị were kpabata n'ime obodo
ga-eche sodo onye nwa gị ga-abịa na ndị ka ịkpọ ndị akpọ vigilante ndị asị cheweze nwee ha na-eme ndị ụfọdụ n'ime ha na-eri bara bụ ịhụ na nwa ọjọọ ha ewuru otilekpo uride nwa ọjọọ ma a na ha elitere nwa ọjọọ na aha ebu ide ha mụọ n'ọnwụ a na-egwu ndị kwa mkpa ị ga-eji wụrụ asị gị chewe obodo ha asị gị chewe ga-emetọ ya echetele mgbe nwụ chairman ala dị mma kodufuru ihe mee ọ nọ n'eluigwe Chineke ga nna mkpụrụ obi the man agbalị ọhụụ mere n'ihu n'Obetiti ahụrụ nga ụmụ okoro ha nọ n'ime mbụrụ ọrụ onye n'ọdị ala dị mma ọ bịara gịsa dị onye ohi na n'Obetiti egedege anyị chọrọ ka hụ enyere tụ ọnụ na igwo na anyị chọrọ ka anyị eze Reginal Amadi aka eze Reginal Amadi nwụrụ n'Imo State ya wụrụ ma ndị ọchịghị onye hụ agakwa na iju ya sị ihe cheta ya gara ma na-arịọ ma iwu onye nze iwu onye chief iwu onye vigilante ma iwu onye nne na-eji asị ọwụ nwa m ịkpọfụtala nwa ma ọ ya onye mbụ mgbe ohi hụrụ nwa gị zuru ohi nwa gị nwa nwụrụ ọjọọ akpọfụdị asa gba ya nkwu n'anwụ kama ị gara ịgakwure nwa m emekwere ka ji jụọ ọkwunu kpọfụtara nwa m anyị ga-emechi unu ike anyị ga-eme bọta asị dị nwa gị udo dịrịla ekele ụlọ ma na-ayọ ndị Obetiti biko ne maasị ya fadabradago nga taa ewega nwee ndị ehi niile mere n'Obetiti from today ọ ga-anwụ o wee kpelu udo n'Obetiti agakwuchakwa na kemgbe echilu nụ hụrụ agbara ọgụ n'oge egbe ịnya nga ndị iche anyị kpọrọ ndị iche ọ dị ekwesu awọ ndị iche wụ ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ like nwe fada kwuru ga ndị ụfọdụ n'ime ha nọ n'eluigwe nwa echirile agawu ndị iche ọ dị ekwesu awọ anyị ji asị ndị iche Chineke gee ntị ndị iche gee ntị onye ehi ga-efu ụda abịala n'Obetiti ndị iche na-ekwelu ụlọ so ma na-ekwu ka m ghara na igbu oge ekelele m ndị Obetiti egbe akọrọ nga ata Chineke ga-agọghị unu onye chọrọ udo Chineke ga-enye udo unu na-alaje nga ata unu ga-iji hụ ma ebile bọwụrụ ụmụ unu na nna ọ ga-adịrị ha mma ụmụ Obetiti ndị eke na ala bekee akpọgasị Obetiti dị ogbo hi na ndị chere sị udo dịrịla Obetiti Chineke ga-enye ha udo ajọ ọmụnwa gị nọchiri ha ụzọ ajọ mmadụ gị nọchiri ha ụzọ agaghị akọta nwere onye sikwana ya welata nwunye n'ụlọ gịsa ha dị mma gị were elie aka gakwuru ụgwụ ya a sị m udo dịrị unu Obetiti ndị nwoke na mda nwa ya dịrị unu mana nwa Jizọs otu anyị jiri kwuo ya otu ọ ga-eji eme n'aha Jizọs mana eke mana eri mana nkwọ otu ka ọ ga-eji mee n'aha Jizọs Kraịst ọrụ Chairman Aladema ezi ala Obetiti ihe anyị mere n'ụbọchị taa wụ ime ka obodo Obetiti na-aga n'ihu ọganihu na-aga ka ndị ọjọọ mebie obodo anyị na ka anyị mba mmekpe ihe ka ha si na omume ọjọọ nọ anọghị n'afọ ụmụ anyị ndị kwesịrị ụdị na-alụ adị ụmụ ndị na-ala bekee ha kọrapụ n'ọkụ were lọba n'ụlọ akwụsị mmadụ aka ọjọọ kwesịkwara omume ọjọọ ya bụ anyị akọrọ ọfọ n'abalị gara aga taa abalị anyị akpọkwara fada bịa dọrọ anyị ụka anyị ga-emepe abalị niile anyị ji emechikwa n'ụbọchị taa
obi dị m ụtọ n'ihi na achọwụ ọganihu Obetiti ọ bụ ekwe ala dị mma ọ bụghị ala dị njọ ka anyị ma ala dị mma. Aha m bụ Innocent enyi nne ya ọhanyere amụ isi ala dị mma ọnụ ọka ahịa Obetiti. Ihe anyị mere taa bụ ihe ịtụnanya, ọ bụ ihe eji edozi obodo, ọ bụ ihe eji asachacha obodo, n'ihi na obodo Obetiti anyị obodo mara mma. Ihe anyị hụ abụọ bụ ihe ndị bụrụ mbọ ekwe abatala, ọgba aghara abịa n'ezinụlọ niile, ezinụlọ niile ndọrọ ndọrọ, ndị nna na ndị nna na-agwa ụmụ ha eziokwu, ihe mere a na-enwe nsogbu na ọgba aghara. Ugbu anyị abịala taa ihichacha Obetiti, anyị abịala akụ ọfọ doo mma okwu maka otu Obetiti dị mma. Anyị ekwuola okwu maka ụmụ anyị ndị na-aṅụ ọgwụ ike, na-aṅụ mmiri, na-aṅụ guzoro, na-aṅụ ọgwụ niile dị iche iche na-emebisa ha ahụ, eme echiche ha anaghị adịkwa mma, echiche ha ga-oke gbuo mmadụ zọgbuo. Ọha anyị kwuru ọbịa gboo anyị mee ka Obetiti ya dị mma, ka ohi laa n'Obetiti, n'ihi na ohi abalị ebe mmadụ ebe okwe ya na ọrịa. Onye anyị kwuru ọgbakọ ebe anyị jiri bịa hichacha ebe sụọ ọfụ, kwuo okwu, kpere Chineke, were anyị onwe anyị nyefee Chineke ka ebe dị mma. Ndewo. Chairman Aladimma Ulawa, by the special grace of God, more the chairman of the chairman. Behind me today, image obodo. Ogebo nde okido. They know how to handle it, but I make it Christianity. So we thank God that I okay the whole of Obetiti. We want to cleanse the whole of this place. Go make it one day. Onye hụrụ nga nwanne ya na-aga ime ihe ọjọọ ya kpọghachi ya. Ọkwana nga ihe ọma bịara nwanne ya ya ghara ya. Thank you very much. Our brothers and sisters in diaspora under the Forum of Development Foundation (ODF). So for the time, I go for there. We Obetiti niile fena ka Chineke maka nchekwa nke anyị ọganihu ịdịkọ n'otu nke ndị Obetiti inyekwa aka chụọ ọhụụ ọjọọ nke nọ n'ala anyị ugbu ka nke ụdị ụzọ ụmụ okorobịa anyị ji akpa akwa ndị na-aṅụ ọgwụ ike dị iche iche, na-eme arụ dị iche iche, tụgharị ozi, apị fon, ghara ịga skuul, ghara ije mụọ ọrụ aka ọrụ iji furu onwe ha ndụ. N'ụbọchị taa Obetiti aghọtala onwe ha ka ya jụ n'ume ole kpa gị ji mee kpọghachi ụmụ okorobịa anyị wefu ihe ọjọọ dị iche iche n'Obetiti. Ndị gị hụ ọma mere mmadụ ibe ha isi okporo gịrị mee, ndị gị hụ ebe a ga-ịlụ nwunye ha nwaanyị ha ejesuchie ya n'ụdị nsogbu na ọgba aghara dị iche iche n'ime ezinụlọ anyị n'obodo anyị. Taa Chineke were ọnọdụ anyị na ndị okenye, ndị nne, ndị nna, ndị shireshi hụla fada bịakwata bịa were mmasị anyị were nyefe Obetiti n'aka. Anyị ga-atụ aka Chineke anyị nwee gbanwe ndụ anyị iwe ndụ ọma. Anyị nwekwara plans order for our youth bụ na ndị NDLEA bịa gwa anyị okwu. Enwekwara ọtụtụ n'ime ndị youth ndị nwe ọgwụ ọjọọ ndị anọghị ebe n'ụbọchị taa. Anyị akwa ime organize another forum anyị ga-eji kpọọ ndị youth anyị n'Obetiti, mekwa invite ndị National Drug Law Enforcement Agency onwe ha ekwula anyị nkwasị mgbe ọbụla anyị kpọrọ ha ga-abịa ka anyị kụziere ụmụ okorobịa anyị njọ dị na ịṅụ ọgwụ ike ndị a ka ha nwee ike ịnọwe jee mụọ aka ọrụ rụọ ọrụ. Ndị na-aga skuul ha aga skuul n'obodo anyị nwe Obetiti wee dị mma. Thank you very much. Ishinze, barrister, plastic job. How Ishinze, Obatolo, Adema, n'Obetiti autonomous community. Banyere ihe anyị mere taa wụ Iku Ofo n'ala Obetiti maka ihe ọjọọ niile ndị ka ememe na ndị asụ ome. Ọ dị anyị oke mkpa maka obodo dị mma, ahụ edo ndị mmadụ.
o nwere ndị ka nọ obodo oyibo so jọtụ amụ ịlọ ha ebe adịghị mma egwu isi ya mmadụ agwọ nwa ndị ihe ndị wee eziokwu ndị awụ ndị ka kraịm akọmiti anyị hụwa ha nwa the community confront akwade ndị ezumohi ndị mawa mmadụ ndị gbaa mkpụrụ mmiri nke enwe ndị anyị hụrụ anya we are doing something about it. The security and I cooperate with my police, my drug law enforcement agency, my other agencies of government. In the case I work on home and I went say my boy. And I want one. I don't want to have one. Mike one day came off or don't you mean when you try? Only I guess mad he be able. He bad Lego heavy day. Here on or have a plan. I say only good mad he be when you try him. Or may when you told him away. Hand of land on home again. All taught all part of our phone. I will miss program I want today. Thank you. Let's go. Kansas. ME Onyoba. JP. The traditional Prime Minister of Obetiti Autonomous Community. Obi Anyema na Nkule Obetiti na la bekee rasi we udolo Obetiti we ohinana ka anyị nwee ndụ n'ụbọchị taa ka akpọkala redole mas anya na Chineke ike aga na kwa Iku Ofo ohi mmegbu nta onye ga-adịrị ya iwuru onye ohi na Obetiti na ya ga-enwe anwụ ya wuru onye nshila ya ga-enwe anwụ ya wuru onye na-eji emegbu nwanne ya ọ ga-adịrị gị mma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama anyị si Chineke gozie Obetiti gozie eze regional Amadi gozie ndị ọchịgha ọ ma anyị ga-aga ime from taa ma ọjọọ na-anyị n'Obetiti ala anyị mechaa ya onye kontinu ọ ga-anwụ anyị akpala egbe anyị na-agba egbe na anyị gbara egbe Chile 24 taa anyị na-agbakwa 24 iji na Chineke ike nakwa ndị iche ike asị m ya dị nwoke mmadụ nwaanyị mmadụ rịkwa ụmụ anyị ndị ka na ala bekee ndị Sudo dị n'aha Jizọs. Also thank the Eze for inviting us. NDLEA has actually done a lot in this community. We have been able to reduce the intake of hard drug, and we still hope to do it with our WADA program, whereby we pick people to join us in carrying out sensitization program, letting people know the dangers in taking hard drug like cocaine, heroin, and the prevalent one right now, which is popularly called in Igbo and which is called methamphetamine in English. I hope with this community, so thank you very much. After which, the event ended with refreshments. I'm back again. Today is a very remarkable day in the history of Obetiti Autonomous Community. As the stakeholders and the whole leaders of the 4 Aladimas have agreed to do a proper land cleansing and sensitization program for the people of Obetiti Autonomous Community. We are at the market square. As they say, it used to be the ancient place where they used to have their meetings, an important gathering when an issue that concerns the community is involved. Today we have seen what has happened today from the parish priests who have come to bless the land, give the sermons, and the Eze, the Royal Highness Regional Amadi. Obetiti is one of the most secure community in Mbaise, and we want to make it more secure. And we have seen the NDLEA representatives. They've spoken so well. The head of Aladimas spoken so well. The Prime Minister of Obetiti Autonomous Community, the PG, everybody has spoken so well. This issue of hard drugs has become a very big issue in regional communities, so nobody is keeping quiet. Every community, every stakeholder needs to take this seriously and it is to follow. The campaign cannot stop here.
the sensitization cannot stop here because this is an issue that we must continuously talk about. So this is a very welcome idea, a welcome initiative from the fellows of His Royal Highness the Regional Ramadi and his cabinet members, stakeholders, subjects. It's quite thoughtful, I must say. Responsible of the stakeholders to be concerned and sensitive to the plight of her people in the face of moral decadence, menaces and insecurity, especially as our cultural ideals and value system has been greatly eroded. We wish other communities can take you from this. From the stable of Aboh Mbaise, we congratulate the people of Obetiti Autonomous Community for a successful Iku Ofo ceremony. Legacy, Mbaise. Now first of all, make I introduce myself. Afambo, that nigga raw. I'm from Imo State, Aboh, Boko Kite in Abia State. There's nothing now, make we relate. Aboh Menega, Oto Una Sam, Ngo Charapa, Mulu Egoregua, I go vex. Because Ejego America, Gwegu, Bikono, Kokorono, Maka, Ona Matire.